Wow. In our last lesson tuliweza kuangalia kuhusu the lathe machine, ambapo tuliona process kadhaa ambazo zinafanyika kwa lathe machine, na kwa sasa hivi itakuwa tunaangalia kuhusu another machine. In this case it is called the drilling machine. Drilling machine, kwanza yake tutaanza na kazi ambazo inazofanya, but that is a definition. Is a cutting process that uses a drill to cut a hole or circular cross section in solid material. That's the definition. Do you have any highlight vizuri one? That is the definition for drilling. So ukishajua the definition for drilling, baadaye kitu moja nimekuja kurealize about masomo ya college is that inahitaji ujitume. College term is very short, especially kama utaanza kuwa na lot of stuff zinakuzunguka. So if you want focus, then masomo yenye yanasemekana yanaweza kuwa ya faida sana kwako. Masomo ya college yatakusaidia upate ujuzi. Unaweza toka college ukiwa na nadharia tu, yani theory tu, hujui kitu yote, yani practical. So it is good you take the studies very very seriously. Na kama unaona watu wanafanya kazi mahali kwa technical institution, useme tu ya kuwa mimi juu nilikuja kufanya course fulani au fulani, siwezi enda kuona wale wanafanya nini. You don't know, maybe tomorrow utajikuta kwa position yenye the knowledge yenye ungepata hapo ingekuja ku apply. So please take everything serious kama unasoma in college. That way, in fact, as I was reading somewhere or I was listening to something ambapo ilisemekana ya kuwa Mungu ana uplift mtu mwenye ako na jitihada na imani na bidii, kitu kama hiyo. So if uko hapo hivi, you realize that drilling machine nimekuambia ni kitu gani. So kuna machines kadhaa, like in this case kuna hii machine hapo, it is a drilling machine. I think it's a vertical drilling machine. Alafu hii ni ile ya portable, kiona yenye inakaa hivi, this kuna portable drilling machine. Now kuna process ambapo drilling inafanyikanga. So tumesema ya kwanza, drilling ni kutengeneza cutting the first hole. That's called drilling. Boring is increasing the diameter of an already drilled hole. Like in this case, ukiangalia hapa chini, if you look mahali fulani hapo chini, you realize tayari kuna shimo hapo, and then this is just doing the boring thing. Now next kuna spot facing. Unaona iko hapo, alafu this workpiece, alafu unatengeneza face yake inakaa vile hivi, that spot facing. Hii ni counter sinking. Kama unakumbuka you know very well, kuna some screws called counter sunk screws. Zile zinakwanga na kitu kama kaweja ama kafunnel pale juu, hapo juu hivi kafunnel plan. So that case huwa imekuwa counter sunk. Ukiona mahali o profile sense na hivyo, those are called counter sunk profiles. Alafu kuna hii tapping hapo, alafu inaitwa trepanning. Ni vitu nyingi tu, lakini mradi umeelewa tu what drilling is and what boring is and what seaming is, vitu kama hizo. So they are just enough for you, but as an engineer inatakana ujue vitu kama hizo sana. And for today, kwa mimi hapo kueleze tu kwa hizo notes tunazipata kwa Telegram channel. Telegram channel yenyewe inaitwa Take It Easy, pale yenye iko hivyo. Na pia usisahau ya kuwa kusubscribe bwana, ni support kubwa sana, na pia kushare hii content mahali kama tuseme kwa channel yote yenye unaweza ona, ama WhatsApp yote yenye hizi content ikiwa na wengine, will appreciate very much. Have a good time.